ஹோம் தியேட்டரோட ஹைட் ஸ்பீக்கர் வந்து டிரைவர் போயிடுச்சு. ஸோ அதான் கீழே பார்த்திங்கன்னா தான் அந்த ஹைட் ஸ்பீக்கர் ஸ்வான்ஸு பார்த்திங்கன்னா டிரைவர்லாம் பார்த்திங்கன்னா போயிடுச்சு. This is actually good. So we're going to replace the driver. This is a 5-inch driver. Okay. This Swans driver. இது வந்து ஸ்வான்ஸ் டிரைவர் மார்க்கெட்டில் வந்து இப்போது கிடைக்க மாட்டேங்குது. ஸோ யூ ஹேவ் டு வெயிட் ப்ராபப்லி 6 மாதம் வெயிட் பண்ண தான் கிடைக்கும். அதுக்கு பதிலாக வி கோனா ரீப்ளேஸ் வித் ஜென்ரிக் டிரைவர். இந்த மாடல் வந்து டேட்டன் வந்து குவைட் பாப்புலர் யூஎஸில். ஸோ வி கோனா ரீப்ளேஸ் ஸ்வான்ஸ் வித் டேட்டன். That's actually a very nice driver, nice and heavy. So இப்போதைக்கு தேவைப்பட்டோம். That's actually very nice. 8 ounce. Okay, so இது Dayton. So we will remove the swans. Driver எடுத்துட்டோம். Swans 8 ohm 60 watts. அம்மாடி இல்லை வெயிட். இது வந்து Dayton audio 8 ohms. உள்ளே பார்த்திங்கன்னா ஏகப்பட்ட இன்சுலேஷன் இருக்குது, which is really good. உள்ளே பார்த்திங்கன்னா கிராஸ் ஓவர், there is a crossover. ஓகேங்களா? ஸோ யூ கோனா டேக் திஸ், இதை எடுத்துகிட்டு யூ கோனா ஃபிட் இட் ஹியர். ஓகே, ஓகே. ஸோ ரெட் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு, அது பிளாக் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ சால்ட்ரு பண்ணிட்டு ஸ்க்ரூ பண்ண வேண்டியது தான், முடிஞ்சு போச்சு. இன்னும் டைட்டாக இருக்குது. ஸோ we are done. அடுத்து ஸ்க்ரூ பண்ணணும், அவ்வளோதான், முடிஞ்சது. ஓகே, டிரைவர் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. டிரைவர் ஹோல் சைஸ் ப்ராப்பராக மேட்ச் ஆகலை. ஸோ நாங்கள் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஹோல் ட்ரில் பண்ணோம். அண்ட் இது வந்து ஜஸ்ட் அ பிளேட். ஸோ ஜஸ்ட் glue it like that. இது வந்து டிரைவர் நல்லாயிருக்கு. ஸோ இன் கேஸ் இந்த டிரைவர் வேலை செய்யலைன்னா இன்னொரு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் டிரைவர் இங்கே இருக்குது. Sure guy. Kilowatts. You're welcome.